Hello, guys. Today we work with the page number 145 and 146. But first, we are going to check or cross out the activities that you do or you don't do. So let's go. The first one, you eat pizza and drink Coke. If you don't, si ustedes no lo hacen, if you don't, ok, pues entonces cross out. Si lo hacen, well, check mark, ok. Brush your teeth. ¿Se cepillan los dientes? Yo creo que sí. Vamos a ponerle un check mark. What about vegetables? Do you eat fruits and vegetables? Yo también creo que you do. Vamos a ponerle un check mark. Now, water. Do you drink water? Yes, I do. What about candy? Do you eat candy? Yo voy a creer en ustedes. No, I don't. And what about this clock? What that means? If you go to bed early, se van a dormir temprano. You go to bed early? Well, you have to. Tienen que hacerlo para que se levanten bien tempranito, ¿ok? So, esto fue lo que hicimos. We have some activities. Y ustedes ya me dijeron qué es lo que sí hacen y lo que no. Whatever you do and you don't do. Now, the next page is page number 146, and we have an audio, and we have to listen to it to find out what we have to do when we have some of these pains or like a cold, like fever, sore throat, things like that. So let's listen to the audio. Track 85. I have a stomach ache. Drink some tea. Okay, I have some stomach ache. Y le dice mami, drink some tea. Esta de aquí, circle it. Vamos a encerrarla. Now, next. I have a sore throat. Have some honey. I have a sore throat. Y le dice mami, have some honey, some honey, miel. Now, next, at the bottom. I have a cold. Go to bed. I have a cold. Cold es como cuando nos resfriamos, cuando andamos malitos de la gripa. Mami dice, go to the bed. No nos dice go to the park, ¿verdad que no? No nos vamos a ir al parque. Ok, next. I have a fever. Let's call the doctor. Track 85. I have a fever. Acá esta última. I have a fever. Tengo temperatura. I have a fever. Dice mami, call the teacher? No, call the doctor. Ok, bueno, ya escuchamos algunos de estos síntomas. Por ejemplo, stomach ache, que nos duele el estómago. Sore throat, que nos duele la garganta. Ok, cold, cuando estamos resfriados, cuando estamos que tenemos la como gripa. Ok, fever, cuando tenemos calentura y nos sentimos mal. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Friday. See you later, guys. Have a great day. Bye, bye.